equal. For 3 years كاموفونا lived in Ottawa. نرجع بقى تاني لكاموفونا، ولكن ايه متأخر كتير، او يعني نظن ان هو متأخر ولكن هو مش متأخر ولا حاجة. عايز Okonkwo's طب احنا قلنا ان هو he rules his household with a heavy hand. And elders of Morphe seem to have forgotten، مش بس the elders of Morphe actually، ولكن احنا كمان كقراء كما لو كنا نسينا كتير خالص عن الولد ده. بس he has a role to play in the life of Okonkwo and of his son because he helps him to grow into a man. والولد كان عنده فعلا صفات جميلة جدا، تقراها مع نفسك كده بالتفصيل. Look at my comment again. And this is very touching. For all the previous pages took us away from the upcoming tragedy. هو هنا بيمهد بشكل indirect the tragedy ahead اللي هيتقتل فيها كيموفونا. Trying to postpone the tragic event as much as possible. ثم هنا بيبتدي بقى طبعا ايه كده كده هيتقتل، فيبتدي يخش في الموضوع ولكن برضه من بعيد. It shows how much Okonkwo is rigid and literal in carrying out the dictates of his clan. قالوا له الولد ده يقعد عندك، خلاص قعد عندي، يتقتل يتقتل. Also how objective Achieve is in depicting African society as it is, the weaker and stronger sides all together. الاثنين يعني مش بس the strong side ولكن the weak side as well. He wanted him to be a prosperous man. Okonkwo wanted his son having enough in his barn to feed. يبقى بالنسبه له البروسبريتي والسكسس عباره عن ايه؟ انه اكل وشرب وحاجات زي كده. And so he was always happy when he heard him grumbling about women. الولد اتعلم بقى من ايكونوفونا انه يسترجل شويه، فيقول ايه الستات دي؟ ما يعجبوش يعني وضع الستات، فالكلام ده كان بيعجب اوكونكو قوي. That showed that in time he would be able to control his women folk. ده بالنسبه لاوكونكو يعني this is his idea of how to deal with women, and this should not be taken as applicable to all society. And Nyoya loved to he loved stories so much, ولكن the stories that his father used to tell them was stories of war. You know, الولد بقى باعتباره طفل يعني بيحب الحاجات اللي هي about foolish women and children والحاجات دي كلها. بس كان هنا عايز بس اوصل لكلمه معرفش هي فين. feigned. He feigned that he no longer cared for women's stories. What is feigned? بسرعه. يعني ايه feigned يا شباب؟ Make it up. اوكي pretended ممكن نقول كده. Thank you very much. And then quite suddenly a shadow fell on the world. Like to fake, to be fake. خلاص عدناها بقى خلاص. Thank you. Suddenly احنا this is a tragedy in the making. Tragedy بتتصنع قدامنا. And Achibi is one of the greatest writers at building tragedy. The details of the tragedy اللي هو الحبكة والسبك بتاع الناراتيف بحيث نوصل للتراجيدي ونوصل للكلايمكس قريب قوي. A shadow fell on the world and the sun seemed hidden behind the thick cloud. أنا شرحتها مرة دي لما اتكلمت عن حاجة اسمها أظن بعضكم هيفتكر الكلام ده. يلا what is this؟ Pathetic fallacy when the atmosphere or the everything in the nature predict or tell us about what is coming or what is Thanks AI. happening. Thanks AI. That kind yes. The identification with nature. شفت بقى يا فاطمة لما دخلت من But اكونت it's تاني لقيت fallacy. الصوت كويس ازاي؟ So pathetic fallacy هو بالظبط كده that kind of union or unison between nature and man. When you are happy, you feel that nature is happy. When you are unhappy, you feel that nature is unhappy.
Now we are approaching danger and sadness. Then, quite suddenly, a shadow fell on the world, and the sun seemed hidden behind a thick cloud. Okonkwo looked up from his work and wondered if it was going to rain at such an unlikely time of the year. ايه اللي بيحصل ده؟ مش معقول الجو ده بالشكل ده في الوقت ده. ولكن بنعرف كمان شويه ان في حاجه اسمها لوكس ار كامينج. الجراد هنا دبل ايدجد ويبون، يعني ممكن يبقى premonition. يعني ايه premonition؟ يعني a sign of impending danger، ودي خدناها في انتيجيني. دي understand impending murder اللي معناها ان الولد خلاص قرب يتقتل. The imminent arrival of the white man. اللوكس برضو عبارة عن رمز ل ان the white man is going to come، فبالتالي this is symbolic. ولكن على اي حال it is sinister او premonitory. يعني ايه premonitory؟ من premonition اللي هو ما 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 premonitory. رايت. في نبرة تشاؤمية، رايت. في حاجز كده مخيف، حاجة مش حلوة هتحصل في الأوقات اللي جاية دي، رايت. Conco sat in his obby crunching happily with camophone and yoyo and drinking palm. خلاص. برضو الكاتب بيمعن في ايه؟ في انه يبعدنا عن التراجيدي شويه اللي هي جايه كمان شويه. على طول someone is calling in، يعني visiting Okonkwo اسمه بويفي Izudu and he tells Okonkwo that boy calls you father, do not bear a hand in his death. quite ironic actually، يعني مجتمع فيه كل الصفات الإيجابية والسلبية في نفس الوقت، ميكس بصراحة. هي نفس الكلام اللي بتقول له كونكو خلي الولد عندك عشان لما يجي الوقت ايه نعمله ساكريفايس ونقتله. وكونكو اذعن للكلام. جاله الراجل بقى بيقول له انا باعتباري يعني احد حكماء القريه بقول لك ان this boy is very fond of you and he calls you father، فيعني بلاش تتورط في قتله. هو ما قالوش ما تنفذش الكلام بتاع الكلام، قال له بس ايه. فبالتالي if he is flexible enough كان عمل ايه كونكو؟ ها؟ كان سلموا لهم وخلاص ومشوا واعتذروا، قال لهم عندي ظروف مثلا ولا حاجه. هو مش فاهم الرساله. الراجل قال له الرساله دي رساله وايز بيبول. فاكرين برضو في انتيجيني ويزدم ريكونسيليشن هارموني، الناس اللي بتفهم الرساله اللي توصل لهم بالرساله هي اللي بتكمل وتبقى بروسبرس في النهايه. في الاخر I want you to have nothing to do with it. هو بيقول له بيرد عليه يقول له ولكن the clan has decided. هو بص كده yes الكاموفون has decided to kill him. فانت عايزني انا ما اطبقش كلام الكاموفون؟ اقول له بس ايه ده بس. المهم he calls you his father. المهم بيجوا بقى ايه the elders. كونكو sat still. اول ما جم elders يبقى عرف ان خلاص this is the end. فبالتالي the result is he sat still for a very long time supporting his chin in his palms. Later in the day he called the telephone and told him that he was to be taken home the next day. Leah overheard it. كل الناس عارفه ان الولد هيقعد 3 سنين وبعد كده ضحوا بيه، بس كانوا يعني مأجلين اللحظة المؤلمة دي للآخر خالص. فده the boy اللي هو أوكونكو's son سمع الكلام ده and he burst into tears. very touching بصراحة. الفصل ده كل ما أقراه I cringe. تحس كده إن جسم الواحد بيقشعر قوي يعني. مش انتوا مقشعرين برضو والله أعلم. He burst into tears whereupon his father beat him heavily. لما نيويا يعيط خلي بالكم من المنظر المأساوي ده، عشان عارف ان صاحبه وحبيبه الكفاءة اللي هو نيويا ده هيتقتل. ايه رد فعل اوكونكو؟ بص كده. His father did what? What did he do? beat him heavily. Heavily. This is very cruel. This is very merciless. Of course, at the beginning of their journey, the men of Omorphia talked and laughed about the locusts. يا نهار ابيض structure. انا ارجع للشريحه الاولانيه اللي قلتها. There is a lot of structuring here, organization. In the different parts of the novel are tied together in this manner. Logos about their women and about some effeminate men who had refused to come with them. الناس اللي خافت وما جاتش معاهم في تنفيذ الامر بتاع الكلام. But as they drew near to the outskirts of Umorphia، بص بقى مش انا قلت لك ممكن تعمل دراسه عن الكلمه دي. silence fell upon them. أول ما هو تلقى الأمر إن هم هيتحركوا he kept silent.
قعدوا يتكلموا شويه يهزروا هما ماشيين والولد معاهم ورايحين ينفذوا الامر، برضه silence. This is مره ثانيه premonition زي ما انا قلت right. One of the men behind him cleared his throat. Behind كيموفونا يعني. كده عمل كده. كيموفونا looked back and the man growled at him. See how rough and tough and cruel and merciless and brutal those people are. This is the weakness of society. It's a society that is lacking in affection, in that kind of sensitivity, and that soft part of man's existence that is quite necessary and indispensable to civilization. Actually, الحضارات لا تبنى يا حضارات ب cruelty and mercilessness and brutality and solid materialistic things and objects. Do not objectify man if you would like to build a civilization. ولكن عشان من هنا جت أهمية مثلا دراسة الأدب والفنون والحاجات اللي هي والميوزك اللي هي soft part of humanity. The way he said it sent cold fear. نرجع تاني للكلام اللي قلت لك تعمل عليها دراسة جميلة خالص. Cold fear down the on his back. His hand trembled vaguely on the هو الولد شايل ايه يا عيني القارورة اللي فيها المشروب اللي هم بيشربوه المحل ده على راسه. Why had Okonkwo withdrawn to the rear? This is a question within Okonkwo himself. ليه Okonkwo اللي بيسميه بقى father ليه رجع ورا خالص كده؟ Okonkwo felt his legs melting under him. يتحرك ده يا ابني. And he was afraid to look back. Afraid مرة ثانية. As the man who had cleared the throat drew up and raised his matchet. Are you following? معايا؟ مقشعرين؟ Yes, 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 we are. yes, مع we are. حضرتك يا دكتور. مين اللي مقشعر ارفع ايده؟ ولا واحد. انا بس. انا بس. وفاطمه. I raised my hand. Yeah, but raising your hand does not mean that you cringe. اوكي. الراجل بقى رافع البلطه او الفاس ده الفاس عشان ينزل بيها على راس الولد. اول ما رفع البتاعه دي بص كده اكونكو looked away. الراجل اللي بالعنفوان وبالقسوه وبالفظاظه والعنف دوت looks away because he doesn't want to witness the tragic scene. He heard the blow. We hear the blow now. The pot fell. الراجل من الافتراء بتاعه ضربه على البوت نفسها على الزلعه اللي هو شايلها دي على راسه من فوق قام قسمه نصين. He heard a camouflage cry. My father, they've killed me. As he ran towards him, dazed with a fear. Okonkwo is afraid. Afraid بقى انه يعيط يتأثر. Okonkwo drew his matchet. I'm cut him down. هو نفسه الراجل ضربه عفوا ما قسموش نصين. ده مين اللي قسمه نصين؟ Okonkwo نفسه. Because he was afraid of being thought weak. انا بسأل بقى مش بس الاشعاريين ده في حاجة فوق الاشعار. لقيتوا الطبطبة؟ في حاجة أكتر من الطبطبة. يلا. As soon as his father walked in بعد نهاية المشهد المأساوي ده نيو قاعد مستني. Father ركزوا في المشهد ده فظيع and quite important. Neo knew that a camouflage had been killed and something دي متكررة في الشريحة اللي فاتت. Something seemed to give way inside him. حاجة كده ايه اتفكت اتهدت جواه كما لو كان في فابريك او ستراكشر جواه وقع اتدردك like the snapping of a tight bow زي ما يكون في قوس كده مشدود على الاخر وقمت انت سايب ايدك قام ايه فاكك خالص وطاير من مكانه. That is to say this is a transformation, quite a transformation actually. نقطة تحول رهيبة upheaval actually, a turning point in his life. He did not cry. He just hung mute. من هول المفاجأة. طبعا when his father did this is the end of the affair زي ما جرام جرين بيقول في إحدى كتب this is the end of the affair. This is not a father to stay with anymore. This is not the kind of society I'm going to continue in. فبالتالي this is ripe, fertile ground for the growth
of the white man, for the coming of the white man. الحقونا، احنا عايزين affection، الحقونا من الناس العنيفة دي. He had had the same kind of feeling not long ago during the last harvest season. Every child loved the harvest season. شوف بقى بيرجع لورا ويرجع وهيرجع النقطة دي تاني. Those who were big enough to carry even a few yams in the tiny baskets went with grown-ups to the farm, and if they could not help in digging up the yams, they could gather firewood together for, like I said, this roasted yam soaked in dead. It was after such a day at the farm during the last harvest that Nyoya had felt for the first time a snapping inside him like the one he felt now. They were returning home with baskets of yams from a distant farm across the stream when they heard the voice, بص بقى, an infant crying in the thick forest. توأم اتولد ورموه في الثيك فورست. دي كانت أول تجربة لنيويا إن هو يشوف الفظاظة والغلظة بتاعة المجتمع بتاعه. فإيه اللي حصل بقى جواه؟ something seemed to give way inside him. كل اللي اتبنى اتهد. يبقى دي واحدة عشان الكيموفونا، التانية عشان the infant that was thrown away. hush يعني silence. A sudden hush had fallen on the women. لما رجع طبعا كلهم عارفين اللي حصل. are they do they support Okonkwo? Do they support society? لا، ولا حتى أوبياريكا، ولا حتى الراجل الكبير ده. They do not. There are so many people who are against this, who had been talking and they had quickened their steps. Yoya had heard that twins أهو اللي هم القصة بتاعت الانفant ده. Chill برضو اللي هي hush silence يعني chill had descended to him and his head had seemed to swell like a solitary walker at night who passes an endless football. Then something had given way inside him. نفس الكلام. It descended to him again. This feeling when his father walked in that night after killing Ikemukuna. نرجع ورا شوية صفحة 34. As his father as soon as his father walked in, he knew that Ikemukuna had been killed. اللي بعد كده then his feeling when his father walked away after Ikemukuna was killed. Repetition, structure. Look at Ikemukuna at Okonkwo himself after the killing of Ikemukuna. دي صفحات. Okonkwo did not taste any food for 2 days after the death of Ikemukuna. ده بيجاوب على السؤال اللي بيقول ايه بقى؟ Is Okonkwo purely cruel and brutal? No, he has affection، ولكن برضه مش كافي ان انا اعيش حياتي طول عمري مليان بالشر او مليان بالاكشن بهذا الشكل. He drank palm wine from morning till night and his eyes. بص بقى الايمجري الرهيبه بتاعت صاحبنا. اقرا كده واستمتع معايا بالايمجري دي. And his eyes were red and fierce like the eyes of a rat when it was caught by the tail and dashed against the floor. الله 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 الله. انت متخيل المنظر ده؟ جمال لو كنت ماسك فار من ديله وعمال تخبطه في الحيطه او على الارض كذا مره، ايه شكل راسه وعينيه وجسمه بصفه عامه. This is Okonkwo. He called his son Yoya to sit with him in his obi. تعالى اقعد معايا شويه. But the boy was afraid of him and slipped out of the hut as soon as he noticed him dozing. راح له فعلا بس لانه شرب كتير فنام فراح جري وسابه. He did not sleep at night. He tried not to think about Ikemukuna, but the more he tried, the more he thought about him. Once he got up from bed and walked about his compound, but he was so weak لأنه because he drank so much. شوف بيقول ايه لنفسه في الشريحة اللي جاية. ده نفس يا دكتور اللي اتكرر في chapter 1 لما كان بيقول perhaps down in his heart ايوه Okonkwo not ايوه a بالظبط cruel man. بالظبط. هنا بقول لك هو ده بيجاوب على السؤال ده اللي انا سالته، هل هو كان كرول in his heart؟ لا، هو فعلا عنده sensitivity وايموشن وافكشن وكل حاجه، بس النسبه بقى البرسنتج ايه البريدوميننت عنده اكتر؟ طبعا البروتاليتي وال that practicality that kind of manliness فياسكو او الفكره الرهيبه اللي عنده دي. On the third day, he asked his second wife if he to roast plantains for him. She prepared it the way he liked with spices or whatever. You have not eaten for 2 days, said his daughter إزمة. مين أكتر واحدة بقى تقدر تكلمه؟ مش زوجته حتى، لا إزمة بتقول له يا حاج ما تاكلش بقالك يومين يعني. So you must finish this. لازم بقى تاكل.
She sat down and stretched his legs in front of her. Okonkwo ate the food absent-mindedly. ما شتمهاش، ما قالهاش انت مالك، ما ضربهاش، نو. بالعكس، ده بيقول ايه مع نفسه؟ اقرا كده. She should have been a boy. يعني ايه؟ He preferred if she was a boy. ايوه، كانت المفروض دي هي اللي تبقى ابني، مش الولد التاني المخنث ده، right? You thought as he looked at his Yes. 10-year-old daughter. And he gives her، بص كده، passed her a piece of fish. مراته كانت عامله له ايه، فوسفور. Right? Iselma took the dish in one hand and empty water bowl in the other and went back to her mother's hut. She should have been a boy, Okonkwo said to himself. Okay, وطبعا ايه، and he resumed his life. His mind went back to كيموفونا، أو كل شوية يفتكر الولد. And he shivered. برضو something giving way inside him. ويقول لنفسه كده, Why, when did you become a shivering old woman? Okonkwo asked himself. You are known in all the 9 villages for your valor in war. valor اللي courage. من امتى وانت بترتعش كده وبتخاف زي الستات يا وادي It's اوكونكو؟ really hard on himself. ايوه بالظبط. How can a man who has killed 5 men in battle fall to pieces because he added a boy to their number? Okonkwo, you have become a woman indeed. يبقى ايه النورم؟ نورم. ايه الكرايتيريون؟ ايه الستاندرد اللي هو بيحكم بيه على الدنيا كلها؟ It is man, woman. Do you understand؟ بس المشاعر دي لا طريق الا بالستات، فبالتالي انفض عنك غبار النساء وارجع الى طبيعتك كرجل. He sprang to his feet, hung his girl's cap back on his shoulder and went to his friend بقى مين؟ Obiarika. He feels imbalance. نقطة جميلة لسه جاية من الكنترول. When he suffers from imbalance, from a lack of harmony, he seeks His balance his in man someone. friend. ايوه بالظبط, in someone who possesses balance. مين بقى اللي هو اوبياريكا؟ مين رمز البالانس في الروايه كلها؟ it is اوبياريكا. من الشخصيات العظيمه عظيمه عظيمه في الروايه الحقيقه اوبياريكا. right? Yes, replied اوبياريكا. My daughter Suta is coming today. راح له بقى وهو صاحبه جدا وبيعزه وبيسمع كلامه. وقصه الوفاء من جانب اوبياريكا لاوكونكو لما بيتنفي يقعد 7 سنين بره كيموفونا وبياخد باله هو طبعا من الاطيان والمزارع بتاعته. قصه رائعه. فقاعد معاك شويه متضايق. ما daughter Suta ده اوبياريكا اللي بيقول is coming today. خطيب بنت جاي النهارده. Look at this, it's beautiful. I hope we will clinch the matter of the bride price. I want you to be there. هتفق النهارده على المهر بتاعها وعايزك تبقى موجود معايا. صفحه 37. فانا كتبت لك كده ايه؟ سي اف مستر جونز. Yes, صح؟ the same scene in Mr. Johnson. بس But differently. مش كده؟ the same yes, point, the same theme, ولكن treated differently. الشاطر بقى يقول لي سي اف يعني ايه؟ care for. care for اللي هي بالظبط يعني compare and contrast. Okay. بص على نفس النقطة في مستر جونسون. بيشتكي له بقى طبعا، بيقول له my children do not resemble me. العيال مش طالعين لي خالص يا اوبياريكا يا اخويا. عيال كده ستات. حتى الولد اللي انا استرجاه من ربنا طلع مخنث والبنت طالعه راجل. اعمل ايه يعني؟ Nura is old enough. بيقول له يا ابني ده عيال صغيرين، انت استهبلت ولا ايه؟ ده عيال صغيره. Nura is old enough to impregnate a woman. مش محتاج اترجم صح؟ Understand? Yes. To make a woman pregnant. At this age I was Yes. already felt. ها؟ Yes. فالمهم يعني he says that he looks like his grandfather and that is why I'm quite disturbed. Manliness, it is manliness in which he is quite interested. انا بجري لان في خلاص قربنا نخلص، فاضل 3 شرايح. and he tells اوبياريكا انت ما جيتش ليه يا عم في الموضوع بتاع كيموفونا ده؟ because شوف رد الراجل اللي عنده بالانس بقى. because I did not want to. I had something better to do.
In an intelligent way, he says, you were foolish, you were rash, you were reckless, you were irresponsible, you were hard and cruel and brutal enough. بالتالي أروح ليه أصلا؟ We sound as if you question the authority and the decision of the oracle. مش الكلان هي اللي قايله الكلام ده، الاوراكل اللي قال الكلام ده، انت كده بتعترض. I do not. لا طبعا. Why should I? But the oracle said. قربنا، فاضل 10 دقايق ما شاء الله. هنخلص فيهم باذن الله. احنا فين؟ But the oracle did not ask me to carry out its decision. هي قالت كده بس ما قالتليش انا انفذ. فاروح He ليه؟ objects, but in a very wise A way. very subtle and intelligent way، وده اللي اتشيبي بيقوله، right? Atchibi Yes. is calling for this indirectly, calling for resilience. سبحان الله، نفس المسج بتاعت انتيجن بالظبط. calling for ايه؟ اذا كان في رساله انتيجن عايزه توصلها لنا المسرحيه يعني، فهي ايه؟ the importance of being wise, being harmonious, being balanced, right? Yes. Yes. Look at the last statement here. The earth cannot punish me for obeying her messenger, Okonkwo said. Very rigid، يعني أنا نفذت اللي هم عايزين اللي عايزينه يحصل، فمش ممكن أتعاقب على ده. مصر على وفي غيهم يعمهون، مصر على إنه يستمر في نفس الإيه؟ البلاهة بتاعته. A child's fingers are not وهكذا. alright، نروح بقى للحوار. فيه حاجة جميلة خالص، بيقول له بالحق ما تعرفش اللي حصل لواحد اسمه دويفي ميدولو اللي في قرية اسمها ايري. اعرف طبعا، ده كانوا بينادوا عليه ان هو مات يعني، رايت؟ حد وصل للحتة دي في الرواية يا شباب؟ يحكي لنا تفاصيل. تحفة. ما وصلتوش هنا؟ اخس. اوكي، he I died. read it, but I forgot. طيب تمام. he died this morning. الراجل ده died this morning. This is not strange. He was the oldest man. وبيركب بيقول له طبعا راجل كبير يعني، انا مش مستغرب. You are right. مش اوبيركا اللي بيقول له، ده واحد من الناس اللي قاعده بيقول له كده. But you ought to ask why the drum has not beat to tell Omofia of his death. كما يحدث في العاده، ما فيش اعلان يعني للجنازه زي ما بيحصل في كل مره. ليه بقى؟ ما سالتش نفسك؟ ده معناه ان Okonkwo is not a man to ask questions like this. هو بيسلم بالامر وخلاص، واحد مات فخلاص انتهت. Why ask the girl can Okonkwo to do that? That is the strange part of it. You know his first wife who walks with a stick? Yes, she died after him. On the same day يا آية، تخيلي. Yes. Once the man died, she also died. والاسطوره بتقول او الفولكلور بيقول او الناراتيف نفسها بتقول ان هما الاثنين كانوا deeply in love, very much attached to each other. When the man died, his wife followed him in death. برضو this is a beautiful proof of the existence of love in this kind of society, of how women, it's a proof of how women are celebrated and respected and highlighted and taken care of in such a society, right? It is crafty that him added it like a small piece of information in the body of the story, but it has an impact. So intelligent بالظبط. So intelligently made use of. برافو عليك. That is so. Uzumina was, as you know, too old to attend Nijulu during his illness. His younger wives did that. خلي بالك الراجل الكبير العجوز ده كان متجوز 3 4 ستات يا آية يا فاطمة ويا أسماء يا كل الناس يا دينا. عجوز اهو و3 4 ستات، رايت؟ يلا ما علينا. اديني ساكت اهو. When he died this morning, one of these women went to the woman's hut and told her. لما الراجل مات راحوا للست الكبيرة قالوا لها جوزك مات. She rose from her mat, took her stick and walked over to the altar. راحت تلقى عليه نظرة الوداع. She knelt on her knees and hands at the threshold and called her husband. وقعدت تناديه بتقول له اتبويفي ندولو. She called 3 times and went back to her hut. When the youngest wife went to call her again to be present at the washing of the body, she found her lying on her mat.
bit. حد شاف ليالي الحلمية؟ لا قدر الله الجزء الأول الحلقة الأولى، سمعنا روكاشة؟ حد شافها؟ أحسن وفر. وانا عارفاها لكن مش متذكره احداث اول حلقه والله. ماشي خلاص، أحسن وفر. وبعدين and then quite suddenly آخر حاجة and then quite suddenly a shadow fell on the world and the sun seemed hidden behind. لا دي خلاص احنا خلصناها، دي تكرار. دي تكرار سيداتي أنساتي سيداتي. I'm very glad that we managed to do all this today. Thank you very much. يبقى إذا نرجع تاني لأول شريحة حضرتك اللي أنا بدأت بيها المحاضرة بتاعت النهاردة. أنا قلت إن إحنا المفروض يعني نغطي إيه؟ African humanism, narrative techniques, structuring the novel together, talking about culture, comparison between the novel and Mr. Johnson, the style of the writer, and the language of the writer, once again, structure. Okay, narrative technique زي ما كانت بتقول آية كده, small details, irony, for example, contrast, usage of words like a hush fell in the world, silence, and fear. fear, something gave way inside him. The idea of, let me put it that way, عارفين oscillation, التذبذب اللي في الناراتيف ما بين يقول عن الكيموفونا ولا ما يقولش، يقدم للتراجيك كيرنج اوف الكيموفونا ولا لا، يقدم ويأخر، التقديم والتأخير بيسموها في علم النفس. ما اعرفش الحقيقه في الانجليش ايه اللفظ بالظبط بالانجليزي. صراع، بيسموه صراع الاقدام مذبذبين بين ذلك. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا هو اسمه صراع الاقدام. ايه العكس الاقدام بقى؟ لا إقدام. عكس الاقدام إقدام إحجام. الاحجام. انتوا شاطرين في العربي، انتوا ما دخلتوش عربي ليه؟ هو الاحجام يا ترى يكمل في قصه الكيموفونا ولا يرجع لورا، فبيعمل كده that shift, that shuttling. انا قلتها بالانجليزي كده shuttling forward and backward in a cinematic manner. طبعا في مشاكل في السبيلنج عشان احنا في رمضان الدنيا صيام. shuttling هي shuttling like this. عارفين رحلات الشاطل في السياحه، الشاتل فلايت اللي هي بتروح مثلا ايه المانيا وترجع في نفس اليوم، او شرم الشيخ وترجع في نفس اليوم. تشارتر، بيسموها تشارتر فلايتس. شكرا يلا سيبوا عشان تتسحروا. السلام عليكم. لو عايزين اي حاجه ماشي تحت امركم، اتفضلوا. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. يوم مصر. السلام عليكم. انتم السلام.